starting with the words given. Okay. Okay, so I will ask workbook 48, right? I will ask Boom. What should be number 2? Number 2. Dancing. Can you read the whole sentence, please? I can't dance very well. I am bad at dancing. Right, I'm Good. bad at dancing. Good. Okay, and now number 3. Well, don't put just your numbers because I don't know what the numbers mean. So they are like 34, 27, 7, 5, and I have no clue. So I will actually choose Pupa for 3. Don't run in the museum. Stop running. Stop running in the museum. Okay, stop running in the museum. Okay. Now do this. Number 4. Anya, number 4. Anya. The boys can't stand making their beds หรือเปล่าคะ Right, the boys Yes, can't correct. stand making their beds. Why don't we watch a movie? How about Dream, number 5? Me, right? Issues. I can hear you. How Go ahead. about Oh, okay. Why don't, sorry, how about watching a movie? Again, please. This is How about watching a movie? a movie. Okay, how about watching a movie? Good. Question number 6, I would ask from, okay guys, Smart. Yes. Number Sally 6. Sally can cook very well. Sally good at cooking. Sally is good at cooking, right? Okay, Mean, number 7. Hello, Min. Hello, 34. Are you there? No, sure. Okay, go ahead. Number 7, please. Okay, clean your room now. Start. Start cleaning your room. Okay, start cleaning your Very room. good. Correct. Okay, let's move on. So write how you feel about the following. Use hate, can't stand, love, like or enjoy. Srinada, number 1. I like playing basketball. Very Okay, I good. like playing basketball. Okay. Okay. What about Pupa, number 2? Me again? Pupa, number 2. Who's Yes, your number Pupa. 2? Sentence number 2. I hate doing homework. Okay. Care, what's in your number 3? Start cleaning. Here. I hate doing dishes. อันนี้คือไม่จำเป็นต้องเขียนตามที่ชื่อก็ได้ใช่ไหมครับ Okay, เอาแล้ว good. แต่ Yes. Okay. Preem, what about 4? Hello, Preem. Preem.
Okay. I love hanging out with friends. Okay, Anya, what about 5? I love going swimming. Okay, now I'll ask Bart about 1. What is your for 1, Bart? Bart Bart? อยู่ไหมลูก I enjoy playing basketball with my family. alright Okay, very good. good What about Pupa, number 2? Pupa, do you have another one Okay, so I will ask Visarada Sata. Yes. So number 2, what's your number 2? I hate doing homework too. Okay, what about swimming? I enjoy going swimming. Once again? I enjoy going swimming. Okay, Alright. great. And now you are number 1. I like playing basketball. Okay. Srinada, number 3. I like doing dishes. Once again? I like doing dishes. Okay, Very Anda, number good. 4. Anda, number 4. อะไรก็ได้ครับซ้ำก็ไม่เป็นไรครับ คือไอ้ตรงข้อ4เหรอครับ ใช่ครับ อะไรก็ได้ครับ activity 4 Anda, He number 4. enjoy hang out friend. Oh, I it should be enjoy I enjoy hanging out with friends. Okay. ใกล้เคียงใกล้เคียง We should use ing form, gerund. I enjoy hanging out with friends. Okay. Mean, number 5. มีนขอ1 ประโยคค่ะ anything ได้หมดเลย ข้อไหนนะคะ ประโยคที่แต่งอะค่ะ อะไรก็ได้ ข้อไหนที่ไม่ซ้ำเพื่อนอะได้หมดเลย I enjoy doing homework. ว้าว Okay. Prayer, number 3. Or number 3, prayer. Number 3. I hate doing dishes. Okay. 10. Tepnarinter, number 4. ปิ้นปิ้น I like hanging out with my friend. alright Okay. Bamboo, number 5. bamboo I enjoy going swimming. Okay, you enjoy going swimming. Okay, I'm confused by Inkfar. Do you have a homework or not? Because you have put the numbers and no homework, so I'm confused. ฟ้าเสร็จหรือยังคะ Inkfar, Wait, what does Laka. what Yes. does it mean? What do you write? Do you have or do you don't have no homework? Doesn't make sense to me. finish or not อ๋อขอโทษค่ะพอดีหนูเข้าใจว่า เช็คชื่อใช่ไหม ใช่ค่ะ have you finished your homework yes เสร็จกัน ก็ บ้านหรือยัง yeah yes can finish you give me one example activity 4 one sentence
I hate to playing basketball. I hate Okay. playing. All right. Basketball. All right. Okay, Sure. I hate playing basketball. Okay. Boom. Number 4. Boom, one example, please. Number 4. B, Yes, number 4. number 4. I hate doing dishes. Okay. All Okay. right. So let's move on. Let's move on and open your student books, and we will learn some vocabulary. Smart kids 56 and 57. Okay, 56 and 57. Student book Listen นะคะ first. Module 6, Smart Kids, Vocabulary, Storm, Rope, Slippery, Rough, Calm, Seasick, Sailboat, Alone. Okay. So, is any of these words unclear? มีคำไหนที่เด็กๆไม่เก็ตไหมคะ like Okay, let's seasick, look up. storm. So, for example, word like storm. What's Storm. storm? What's storm? Can you explain what is storm? Storm is very rainy and there's something like tornado or storm or Right, something. it's the Yes, weather. something like It's the that. weather, right? Okay. What's rope? Rope, Rope is the something that we used to I don't know, Rope. thing to lift What you can- something. What you can use rope for? What you can use rope for? ใช้เชือกทำอะไรเอ่ย Hacking. Yeah, for lift, example. to tie Okay. something, Lift. right? Yes. to Yes. lift something up. or maybe climb something. Yeah, for climbing. Good. Slippery, it's an adjective, slippery. Slippery, So if a floor is slippery, what does it mean? If a floor is slippery, floor is slippery. What does It it mean? Like it's full of water or a soap or something, and when we step on it, we just fall. Yes, we can easily slip, we can fall. Well, and Easily. when water is calm, 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 Calm. what does it mean? Calm. Like no waves like that. Yes, no waves, it's just plain water. Yes, straight on. And the rough is actually opposite of calm. rough, Rough. Big waves or too many waves, Yes, big or maybe- waves, too many waves. or maybe a Okay. tsunami. Maybe also like storm or a wind or so, but rough. The sea is rough or the lake is rough. And many waves. What is seasick? seasick, Seasick. Seasick. seasick, It's like when we go on a boat and we feel like not good, just have a headache, or sometimes just throw out. Yeah, stomach ache or so, because the it's just moving so fast, up and down, you know, the boat, so you can get seasick. What is sailboat? sailboat, Sailboat. sailboat, It's a type of boat, I think. เรือใบนั่นเอง in Thai. It's a type. Yes. And how does sailboat moving? Have to paddle, or how does it
They're moving by the wind. They have a Right. big cloud. And sailing, so they move. It's a boat moving by wind, sailboat. And then we have alone. That's an interesting word. What does it mean, alone? What does alone mean? Alone means stay only one people. Okay, it means not being with somebody, something else. Okay, so Is the teacher alone or is someone with him? is the teacher alone or is someone with him? So either he is alone or he is with somebody else. So alone. Okay. So now, what's this? Students, what's this? Rope. Yeah, anybody can answer, but now I will ask you, Smart, to give chance to somebody else. So what's this? Students, turn on your microphones. Rope. Very good. Rope. 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 How do you spell it? How do you spell it? Write in the chat. How do you spell rope? R-O-P-E. Okay, spell in the Very chat. good. พิมพ์มาในแชทเลยค่ะ rope, พิมพ์ว่า rope how to spell rope พี่ว่ารู้ไหมว่าทำไมแม่ฉันมาคุยกับชาวต่างชาติต้องรู้ rope, very good Okay, rope. rope, คุยกับฉันใน What's this? It means an adjective. What kind of adjective it is? slipping. slip อะไรนะ Slippery. slippery slippery, Slippery. Slippery. Repeat, everybody. Slippery. slippery, Slippery. Slippery. slippery, Slippery. Type in a chat. Type in a chat. Slippery. how to spell slippery, How do you spell it? Type it in a ไม่ใช่ chat. slippery slippery Slippery. Slippery. Okay. Everybody type in a chat. My correct slippery Okay. Slippery. Repeat, Slippery. everybody. Slippery. Slippery. slippery Slippery. very good Yay. What's this? When the sea is no waves. How the sea is? Rope. No waves. No, no waves. waves ไม่มีคลื่นเลย ไม่มีคลื่นไม่มีอะไรเลย Clam. climb or calm Clam. type in the chat Ah, ไม่ใช่ calm, clam ไม่ใช่ clam นะลูก calm actually, it's C-A-L-M calm. Calm. ถ้า calm, C-L-A-M it means type of Calm. seashells Calm. calm, You actually don't pronounce the L sound at all. It's just calm. ใช่ calm ไม่มีเสียง calm, C-A-L-M calm, Calm. calm, very good calm, calm, Calm. Okay, repeat, everybody. calm, Calm. Okay, what's the opposite of calm? What's the opposite of calm? rough Rough. Rough. very good rough rough, Rough. How do you spell it? Rough. R-O-U-G สมาร์ทอย่าสแปมลูก Just once. Smart. Not 20 times. Rough. rough Rough. Rough. good Rough. R-O-U-G-F rough rough, Okay. Oh, what happened to this boy? He is. seasick. seasick Ah, this very boy good is seasick. seasick, Seasick. How do you spell it? Seasick. Seasick. spell in the chat Seasick. correct เข้าใจ correct smart
seasick, Seasick. Okay. Very good. What's this? boat Sailboat. Sailboat. sailboat, Sailboat. How do you spell it? How do you spell it? Type in the chat. I think I'm It's a one word. Sailboat. เขียนติดกันนะคะ sailboat, Sailboat. Sail and boat together. How do you say sailboat in Thai? Sailboat in Thai. เรือใบ Correct. เรือใบ Yes. Okay. Do you want how you say it in Slovak? To know how to say it in Slovak. It's called plachetnica. Can you repeat again? Plachetnica. Plachetnica. Plachetnica in Slovak. Plachetnica. Plachetnica. wow bucket nisa Sailboat. sailboat, Okay. Okay. So what's this? alone storm Storm. 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 It's a storm. How do you spell it? Type in the chat. pretty easy. Oh my god, voice direct message. Okay, Hi. right. Storm. storm, Storm. storm, And how do you spell alone? How do you spell alone? leave me alone Yes, leave me alone. Something like that. I want to be alone Okay. Very good, Anya. Very good. Mafua. alone, Alone. It's not Good. Mafua, curfew, Okay, let's sorry. move on. Very good. Mafua. Very Okay. good, Bamboo. So now just just look at the pictures and tell me, where are the kids? Where are the kids? in the Look at the pictures. Where are the kids? oh in the lake In the lake, At the ocean this ocean, What do you maybe, think? Ocean or lake? or sea, I think Okay. maybe. What they are think about in to the do? lake. What they are about to do? What do you think? they're about to sailing To go sailing. Okay. All right. they're sailing and then they will die. Yeah, and what Maybe. happened? What happened? Maybe they will die. They will die. They're gonna die. oh no Okay. They jump into the water in the sea. They jump Ah. into the- Okay, so listen first. Listen first. Where are the kids? Okay, so listen. 1. Listen and answer. Where are the kids? Then read. Mark, Faye, and Carla are going sailing on a lake. Yeah, it's fine. 4 people. Yes, my brother's coming too. We aren't old enough to go sailing alone. I think a storm is coming, Pete. Is it too rough to go sailing? Don't worry, it's calm enough. This is a lake. Do you get seasick easily, Mark? Me? No, I love sailing. You look a little green, Mark. Are you feeling okay? Not really. I feel sick. Try standing up. You'll feel better. I can't. It's too slippery. Hold on to the rope. No! Not that rope! I don't like sailing. Okay, so where are the kids?
Okay. Where are the kids? In the lake. They are in the lake. In the All Ah, right, they're they on the are in the lake. Okay, so who will read it for us? Who will read it for us? Maybe we can split. Maybe we can split. So who will be Faye? Who will be Faye? Who will be Faye? Who will be Carla? And who will be Mark and Pete? Okay, I want one volunteer for. Okay, so prepare first. Now listen along. Listen and read along, and then we'll have 4 volunteers. Okay, so listen and follow along. 1. Listen and answer. Where are the kids? Then read. Mark, Faye, and Carla are going sailing on a lake. Are you sure this sailboat is big enough for 4 people, Carla? Yeah, it's fine. 4 people? Yes, my brother's coming too. We aren't old enough to go sailing alone. I think a storm is coming, Pete. Is it too rough to go sailing? Don't worry, it's calm enough. This is a lake. Do you get seasick easily, Mark? Me? No, I love sailing. You look a little green, Mark. Are you feeling okay? Not really. I feel sick. Try standing up. You'll feel better. I can't. It's too slippery. Hold on to the rope. No! Not that rope! I don't like sailing. Okay, now I want 2 boys and 2 girls. One will be Mark. Boys will be Mark and Pete, and girls will be Faye and Carla. Okay, so please raise up, volunteers. Raise up your hands. All right, smart one. Okay, for Smart. One boy. Which character would you like to have? Mark. So Okay, Mark. Smart would be Mark. Okay, we need another boy for Pete. You will get the extra work point for volunteer as well.อีกคนนึงค่ะผู้ชาย Okay, and Pete, 2 right? Am I girls. We right? want 2 girls. ผู้หญิงด้วยนะคะ two girls อิงฟ้าสนใจไหมอิงฟ้า ไม่รู้ค่ะแต่ It's fine. หนูคิดว่า It's ส่วน fine. ตัวหนูไม่น่าสนใจ Oh my goodness. Sure, may I go to the toilet for a while? Yes, you can go first. Okay. อีก3 คน Okay, ค่ะ so 2 girls. two girls อันนี้คือให้ทำยังไงคะให้อ่านเหรอคะ baby yes 2 girls and 1 boy we have 1 boy left and 2 girls ร้องไห้แล้วอาจารย์ it's fine you will get extra work extra points it's not extra work yes อัญญาแล้วอัญญา หนูไม่สนใจค่ะที่เชื่อ How about Mai là Mai how about Mai Hello Mai can you hear me พี่เทพ How about พี่เทพ Teacher, I can hear you. Alright I can hear you now พี่ Mai เทพ พี่เทพ เดี๋ยวหนูขออนุญาตออกแล้ว พี่เท พ พไปเข้าห้องน้ำ ไม่เอาพี่เทพเอาพี่อ้ำเลย พี่เทพครับพี่เทพ พี่เทพดีกว่าพี่เทพ พี่เทพเลยนะ เข้าใหม่นะคะ Yes you can Yes you can พี่เทพเร็วๆพี่เทพโอ้ พี่ ย เทพสนใจไหมพี่เทพสนใจไหมพี่เทพเร็วพี่เทพสนใจอยู่แล้ว สนใจเนาะพี่เทพเนาะ อยู่แล้ว พี่เทพสนใจอยู่แล้วเนาะ ใช่ พี่เทพปิดไมค์แล้ว
อ้ามส แห้ น ง ใจ ห ไหม ลาย อ้ามสนใจไหมอ้าม Okay, Teacher Pia, do we have for volunteers? No teacher Can you just select for volunteers? alright sure for boy for one boy we got smart and one boy will be boom are you there boom number 9 boom ครับ okay boom will be Pete right ก็ได้ Okay, right. Yes. Boom, we will beat. yes เสีย and งใคร for ไม่รู้ girls อะ two girls can I have curfew are you there curfew 33 ก็ได้ alright you can choose to be Faye or Kala เอาคนบทน้อยๆนั่นแหละ I don't know เอาเฟ I think เอา they เฟ are the นะคะ same บทน้อย okay Faye okay and Okay. for other girl will be Bamboo hello Bamboo 23 Bamboo are you there Yeah. okay Bamboo will be Kala นะคะครบ alright yes you got a chance to practice English yes you got a Okay. chance to get more points Are we ready to start? no Okay, yes go. So no. Okay, so let's go. Mark, Faye, and Carla are going sailing on a lake. Faye, are you sure this sailboat are big enough for 4 people Kara Carla, Kala it's your turn Yeah, it's fine. Mark, 4 people? Carla, Kala there you Yes, my brother is coming too. We aren't old enough enough to go selling salad. alone Bamboo ตกไปคำหนึ่ง Teacher ได้ยินไหมคะเน็ต yes ก I ระตุก can yes I can go to selling ตกไปคำหนึ่ง alone. alright great hey, Mark. number 2, Mark, I think the storm is coming, Pete. Is it too wild to go sailing? Mr. Pete Pete, boom go ahead yes yes Mr. Pete right now don't worry ให้ผมเป็นตัวอะไรนะที่เชื่อเมื่อกี้ไม่ค่อย Pete เป็น Pete ครับ เป็นพี นี่ต่อ Don't worry it's Mhm. time enough this is a lake do you get seasick easily It's easily Mark yes Me? No, I love sailing. number 3, picture. Faye are you look a little green Mark are you feeling okay Mr. Mark Not really sick. Number 4, Carla, Kala Try standing up. You feel better. alright I can't. It's too slippery. oh into the rope to the rope Okay, 5. Pete no not that rope great Splash. 6. Mr. Mark I don't like sailing. alright Okay, very good Okay, cool. Let's see the video now. Mark, Faye, and Carla are going. Mm, Mark, Faye, and Carla are going sailing on a lake. Are you sure this sailboat is big enough for 4 people, Carla? Yeah, it's fine. 4 people? Yes, my brother's coming too.
We aren't old enough to go sailing alone. I think a storm is coming, Pete. Is it too rough to go sailing? Don't worry, it's calm enough. This is a lake. Do you get seasick easily, Mark? Me? No, I love sailing. You look a little green, Mark. Are you feeling okay? Not really. I feel sick. Try standing up. You'll feel better. I can't. It's too slippery. Hold on to the rope. No! Not that rope! I don't like sailing. Okay. Look. Look, we can't go sailing. The water's too rough. The water's too rough to go sailing. We can't go sailing. The water isn't calm enough. The water isn't calm enough to go sailing. Okay. So, two things first. The words too and enough. Okay, too and enough. Too plus adjective. I don't want to visit the Sahara Desert. It's too hot. For example, Sahara Desert is hot, but if it's hot more than some amount which is actually bearable for you, then it's too hot. It's over some level. Okay. So if I would try to paint it. Okay, so I will do like okay, so this is like okay, I'll do it here. So I will put like a text like hot. Okay, this is like hot. Okay, and then if we have some kind of a level, then above this level, it's too hot. Too hot. Okay. So this is how much it is hot, but above some level, it's too hot. It's too hot for me. I can't stand it. I can't bear it. Okay. So, Teacher Pia, maybe you can explain more in Thai. yes alright เด็กๆคะเด็กจะเห็นว่าตัวสีแดงๆจะมีคำว่า too hot sorry too rough or too and enough ใช่ไหมคะ too เนี่ยจะมีความหมายแปลว่าเกินไปค่ะเกินไปเช่น too rough ก็คือจะหมายถึงว่าทะเลเนี่ยไม่สงบจนเกินไปคือไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าทะเลมันแบบคลื่นยักษ์มาใช่ไหมแต่ถ้า calm enough จะแปลว่าพอดีค่ะพอดีแล้วเหมาะสมแล้วนะคะเช่น calm enough ก็คือออกไปได้เพราะว่าทะเลมันสงบพอดีสามารถออกไปนั่นนี่ได้นะคะดิเชอร์สลาโวก็เลยโชว์ตรงนี้ให้ดูนะคะที่เป็น too hot and hot นะคะเช่นปกติอากาศบ้านเราเนาะ the weather in Thailand is quite hot ใช่ไหมคะ but today it's too hot แต่วันนี้แบบร้อนเกินไปแล้วรู้สึกว่ามันร้อนเกินไปอะไรแบบนี้นะคะถ้าจะใช้ to เนี่ยต้องเอา to ข้างหน้าจะเป็น to ตามหลังด้วย adjective นะคะแต่ enough จะกลับกันจะเอา adjective ขึ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วย enough เช่น calm enough ไม่ใช่ hot too นะคะมีแต่ too hot กับhot enough something like that นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเด็กๆเห็นคำว่า enough แล้วตามด้วยคำนามแบบนี้นะคะแบบด้านข้างข้อนี้เนี่ยสามารถใช้ได้นะคะถ้าเป็น enough ก็ตามด้วยคำนามอันนี้ได้แต่ถ้าเป็น adjective เมื่อไหร่จะต้องเป็น adjective ก่อนแล้วค่อยตามด้วย enough หรือหรือทำไมเงียบจังหรือเข้าใจไหมคะงงไหมโตก็ได้to แปลว่าอะไรนะคะ to
too แปลว่า แปลว่ามากเกินไป มากเกิ มาน ก ไป เกินไป very good แล้ว enough ล่ะคะ enough แปลว่าพอ enough น้อยเกินไป พอดีใช่ไหมพอดีใช่ไหม พอดี พอดีเพียงพอ พอดีเพียงพอได้หมดนะคะ to ต้องตามหลังด้วยอะไรคะ ถ้ามี to จะบอกว่า ถ้าบอกว่าร้อนเกินไป for example today is จุด too hot too hot hot ถ้าจะบอกว่าวันนี้อากาศหนาวเกินไป หนาวเกินไป too cold Too very cold good ถ้าจะบอกว่า วันนี้ร้อนพอดีละ พอดีละ hot enough very good ถ้าดิฉันจะบอกว่าวันเนี้ยอากาศค่อนข้าง ไม่ใช่อากาศ sorry ทะเลค่อนข้างสงบพอดี จะพูดว่าอย่างไร enough calm enough ถ้าใครตอบไม่ได้ไม่ทันพิมพ์ในแชทได้นะคะใช้ in the chat ได้ หรือถ้าจะบอกว่าวันเนี้ยอย่าออกไปเลยอย่าออกไปแล่นเรือเลย เพราะว่าวันเนี้ยทะเลไม่ค่อยสงบเลย ไม่ค่อยสงบเลย ก็อ่านแล้วนะ ตรงข้ามกัน ตรงข้าม วันนี้ทะเลแบบคลื่นเยอะคลื่นแรงมาก อย่าออกไปเลย to ตรงข้ามกับ calm ตรงข้ามกับ calm it's opposite the calm opposite to calm rough too rough very good นะคะเอะหรืออ๋อเอะหรือยังหรืออ๋อหรือยัง อ๋อนิดนึง โอเค alright teacher Slavo Okay, so we can there is like the giraffe is tall enough. So tall enough. So we can have like let's say giraffe. Okay, let me draw. So there is like height, and there is like giraffe. it's a giraffe นะคะ Yes, it's the giraffe. And it's tall enough to reach the top of the trees. Okay, so there is a tree, and like there is some tall enough to be tall enough, but it's too tall. It's too tall to get through the door. So there is a door. The giraffe is too tall. Giraffe is too tall to go through the doors. Okay. So two means like more than such some level, and enough means it's more than some level, but it's good. So there is like a minimum. So actually enough means more than minimum level. Okay, so there is like a minimum level for reaching the trees, but it's actually more. Two means more than a maximum level for a door. Okay, so this is like a door, and they have like a maximum level to go through the door. So being too tall, it means that you are over some maximum level. Being tall enough means that you are over some minimum level. Okay, so you can have a minimum level to reach the trees. So giraffe is tall enough to reach the trees, the top of the trees, but she's too tall to go through the door because it's below. It's actually it's about the maximum level. Okay, so that's the difference.
Okay, first is the form difference. So you have to an adjective. On one hand, you have to adjective, and for enough, you have adjective plus enough. So tall enough, too tall, tall enough. And too tall speaks about being above maximum, and tall enough means to be above minimum. Okay. เอะหรือออกงงไหม อ๋ คะ อ โอเค หายแล้ว ไม่งงนะที่ฉันจะไม่อธิบายอันนี้นะ น่าที่ได้ก็ได้ไป ถ้า to ก็คือมันเกินใช่ไหมมันเกินสมมุติว่าสูงประตูสูง1 เมตรสมมุติ for example ประตูสูง1 เมตรแต่ giraffe สูง2 เมตรอย่างเงี้ยใช้ to หรือ enough too tall or tall enough for example yes ผู้ too ชอบ too tall alright ถ้าสมมุติต้นไม้สูง10 เมตรคอ giraffe สูง12 เมตร too tall or tall enough tall enough to alright reach ใช่ ก็คือมันพอดี มันเกินมานิดหน่อยใช่ไหมได้พอดีนะคะ alright very good too tall tall enough Okay, so I will try to do it like once more again a different way. Okay, so we have some. Okay. We have some. So this is somehow somebody is okay. So for example, this is like some person, some person's hate. Okay, well, let's do it. Okay, so how high the person is. Okay, well, well, this is actually not okay, maybe not this one. I'll try to so this is like a chart, and there's like how much it is hot. So or how much somebody is tall, and if it's there is like maximum and minimum. Okay, minimum. And this part between maximum and minimum is okay. Okay, so maximum and minimum. And between maximum and minimum is okay. And for example, like warm. If you would like to have like soup, let's say a soup. If you would like to eat a soup, and it could be like too hot, if its temperature is too much. So it's like over a maximum temperature, it's too hot or too warm. Too warm. Okay. If it's okay, it is not too hot. Too hot. Or enough warm. Warm. And if it's below, it's not enough warm. Okay, so it's not enough warm because it's because the soup is like well, you don't like it because it's not warm enough. Not warm enough. I don't want this.
not warm enough. It's warm enough or not warm enough. If it's below some degree, some temperature. Or you can say it's too cold. Too cold, opposite way, too cold. Or it's not too cold if it's too cold. Okay. So warm enough or not too cold, not warm enough, too cold. Okay, you see? So if you have like two things which go opposite each other, like antonyms like warm and cold or hot and cold, then you say it's either warm enough or not too cold. Or if it's below the minimum level, it's not warm enough or too cold. Okay, and between minimum and maximum, which is okay for you, it's like okay. And this is not okay. Not okay below minimum and not okay above maximum. Okay, Teacher Pia, maybe yes alright you ให้เด็กนะคะ can ดูตรงตารางที่ Teacher Slavo ทำให้นะคะ maximum ก็คือสูงสุดใช่ไหมสูงสุด ส่วน minimum ก็คือเล็กสุดน้อยสุดใช่ไหมคะ ถ้าเราจะบอกว่ามันมากสมมติว่ามากสุดเท่านี้แต่มันเกินขึ้นไปใช่ไหมคะ ก็ต้องใช้ too เช่น too hot too warm เป็นต้น แต่ถ้ามันต่ำกว่าตรงนั้นต่ำกว่า maximum นะคะต่ำกว่า maximum ก็อาจจะลงมาแค่เป็น not too hot ถามว่าร้อนไหมก็ร้อนแต่ไม่ได้ร้อนเกินขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือจะบอกว่า cold enough ความหมายเดียวกันเลย not too hot กับ cold enough ความหมายเดียวกันนะคะหรือว่า warm enough ก็ได้ก็โอเคอยู่ในสภาพอากาศที่อบอุ่นแต่ถามว่าหนาวขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นมันก็โอเคมันอุ่นโอเคคราวนี้มาดูมินิมัมคือน้อยสุดใช่ไหมคะน้อยสุดมันจะอยู่ในขั้นระหว่างน้อยลงไปใช่ไหมน้อยกว่าจะบอกว่าnot warm enough ก็คือแปลว่าอะไรคะแปลว่าหนาวมากใช่ไหมถ้าเราเหยียบขึ้นไปอีกสักองศาหนึ่งมันอาจจะโอเคอุ่นแต่พอมันต่ำลงมากว่า1 องศาอะไรเงี้ยโอ๊ยมันหนาวเกินไปใช่ไหมหรือว่ามันเขาเรียกว่าอุ่นไม่พอเราสามารถพูดได้ว่า not warm enough หรือว่า too cold ความหมายเดียวกันเลยมันแปลว่าเราหนาวเกินไปหรือว่าอบอุ่นไม่พออะไรประมาณนี้งงไหมคะถ้าทำแบบนี้เก็ตไหมตรงโอเคคือตรงกลางอะค่ะตรงกลางระหว่างสูงสุดต่ำสุดใช่ไหมแต่ถ้ามันเลยสูงสุดไปมันคือ too ละเกินแต่ถ้ามันน้อยกว่า minimum มันก็เกินเหมือนกันเช่นอาจจะหนาวเกินร้อนเกินเป็นต้นนะคะ alright หรือน่าจะอ๋อตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะน่าจะอ๋อตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่เชื่อว่าโอเค very good okay, good. And now let's move on this one. So, and you actually combine it with verbs, with 2 sentences. So you can say, we can't go sailing. The water is too rough. 2 sentences. We can't go sailing. We have a problem. The water is too rough. The roughness of the water is above some maximum. It's above some maximum of roughness. Okay. So the water is too rough. The water's too rough. We can't go sailing. Not good. Not okay. And we can combine it. The water's too rough to go sailing. To go sailing. This is an important word. To. The water is too rough to go sailing. Or we can say different way, the same thing. We can't go sailing. The water is not calm enough. The calmness of water is below the level when it's okay. It's not calm enough. The water isn't calm enough, again, to go sailing. We again use the word to connect these 2 ideas. The water isn't calm enough to go sailing. Okay. Can you explain, Teacher Pia?
เด็กๆคะดูประโยคที่สุดท้าย1 2 3 4ในหนังสือนะคะเดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะมีไม่ใช่แค่ calm enough มันจะต่อด้วย to แล้วก็ตามด้วย verb อะไรสักอย่างใช่ไหมคะเราสามารถพูดได้เลยไม่ต้องแยกประโยคกันเราสามารถเอามาติดกันได้เลย connect กันได้เลยด้วยการใช้ to ที่เป็น to ตัวเดียวนะคะถ้า to เนี่ยจะอ่านว่า to ที่ t double o อ่านว่า to นะคะแล้วตามด้วย adjective แต่ถ้า to ตัวเดียวจะเอามาเชื่อม2ไอเดียเข้าด้วยกันเช่นที่ฉันจะบอกว่า the water isn't calm enough to go sailing ดิฉันก็ต่อได้เลยว่าวันนี้น้ำในทะเลสาบเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันค่อนข้างไม่ค่อยสงบใช่ไหมเพราะว่า isn't ใช่ไหมมี isn't ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบไม่เหมาะกับการที่เราจะออกไปล่องเรือประมาณนี้เราสามารถเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันได้เลยโดยใช้ to แล้วตามด้วย verb อะไรก็ได้ที่เด็กอยากจะเติมนะคะหรือว่าดูข้างๆก็ได้ข้างๆตรงที่เป็น giraffe นะคะเขาบอกว่า the giraffe is tall enough to reach ก็คือถึงใช่ไหม to reach the top of the tree ก็คือgiraffe เนี่ยสูงพอดีเลยที่จะเอื้อมตัวหรือเอื้อมหัวเนี่ยมันไปถึงจุดบนสุดของต้นไม้ได้แบบนี้เราสามารถ connect ไอเดียเข้าไปได้เลยนะคะโดยไม่ต้องแยกประโยคกันโอเคไหมอันนี้งงไหมไม่งงโอเคไม่งงโอเคIf I go back to my example with the soup, okay, I will put here it's soup to eat. Yes, to be eaten. So I was speaking here about some maximum. Let me make it. I don't want this. Okay, background. Some maximum. No, I don't want it like this. I want it red. Come on, I want it red. Maximum and some minimum. Okay, so we have some maximum and minimum, but why do we have some maximum and minimum? What is the reason why somebody is saying this is the maximum and this is the minimum, and it's connected with a purpose. So I will put here like a new column. Okay. Okay, so it's to be eaten. The soup is too hot to be eaten, so it's not okay. Now this is okay. For example, the soup is okay, I'll put it need to have more space here. The soup is too hot to be eaten. Okay, so the maximum and minimum actually is connected to when the soup is edible, when you can eat the soup. So, and now the soup is not too hot to be eaten or warm enough to be eaten or cold enough or not too cold to be eaten. Oh, I'm not sharing? Yes. Okay, well, good to know. Yeah, thank you. Sorry. Okay. So this is what I wanted to say here. Okay. So we have like the soup is the reason why we have some maximum and minimum is that it has some purpose. For example, we want to eat a soup and the soup have some temperature to be nice to eat. It could be either too cold or not warm enough, that's below this minimum. Okay, I'll put this like in blue, or it could be below, it could be above the maximum.
Okay, and well, where's that? It could be above the maximum. Okay. So if it's about and the maximum and minimum actually is bounded to the purpose, the reason, or to the purpose of what we want to do. For example, we want to eat a soup, so we have some the temperature. Okay, the temperature could be either the temperature could be like below. It's fine when it's above minimum and below maximum. So I don't know how much warm soup do you like, but you certainly don't like soup when it's too hot or when it's too cold. Yeah. So this is when the soup is okay. The temperature when the soup is okay, and you can say you can connect the reason for some maximum or minimum with description of the level using the verb to. Okay, to. So the soup is too warm or too hot to be eaten. Okay. Or the soup is too cold to be eaten. Okay, so you can use to connect the reason and the description of the level. Okay, maybe you can explain more in Thai. alright เด็กๆคะลองดูตารางนี้นะคะตารางนี้จะเป็นเหมือนตัวค่าวัดกลางว่าเราสามารถกินซุปได้ร้อนขนาดไหนใช่ไหมถ้าเกินแถบสีแดงแปลว่า too hot ละเรากินไม่ได้นะคะหรือถ้าต่ำกว่าสีฟ้ามันก็คือไม่อร่อยละมันก็จะจืดๆเนาะมันก็จะไม่แซ่บนั่นเองนะคะมันก็ภาษาอีสานเรียกว่าเจลเหลวนั่นเองนะคะมันเจลเหลวที่เชื่อไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะคราวนี้มันจะไม่อร่อยใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามันร้อนเกินไปใช่ไหมเราก็จะสามารถพูดได้ว่า the soup is too hot or too warm to be eaten เราสามารถบอกเลยว่าทำไมเราถึงกินไม่ได้โดยการต่อเอา to connect ต่อท้ายได้เลยช่องสุดท้ายในตารางคอลัมน์นี้นะคะในคอลัมน์ฝั่งขวาสุดเนี่ยจะเป็นเหมือน reason หรือเหตุผลว่าทำไมเราถึงคิดว่ามันเกินไปหรือว่ามันพอดีแล้วหรือถ้าอยู่ห้องสีเขียวก็แปลว่าอุ่นๆกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยกำลังดีเป็นซุปที่กำลังแบบซดได้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพูดได้ว่า the soup is warm enough or hot enough to be eaten อย่างนี้ได้เลยใส่ to แล้วก็ตามด้วยเหตุผลว่าทำได้เพราะอะไรเขาเรียกนะร้อนเกินไปเพราะอะไรหรือว่าพอดีเพราะอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะส่วนข้างล่างสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นต่ำกว่าค่าปกติเนาะก็คือมันไม่ร้อนแล้วอ่ะมันก็กินเหมือนซุปเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถพูดได้ว่า the soup is not warm enough or too cold ได้เลย to be eaten เห็นไหมเหตุผลมันก็จะเหมือนเดิมทั้งหมดเลยแต่ตรง too hot หรือว่า cold enough เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆสามารถทานดื่มไม่ใช่ทานกินซุปได้ขนาดไหนนั่นเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ค่ามาตรฐานเด็กๆเนาะเด็กๆสามารถพูดได้เลยนะคะเช่น it's too hot to be eaten เป็นต้นหรือไม่ใช่ว่า แล้วนะ So if you look, แบบโอเคไหมลูก if you look, you can actually look up. You can look up in the back of your book the grammar reference for to and enough. So you can look up that you have to plus adjective. I don't want it. That's how it's too hot, or adjective plus enough. So you have opposite the word order. To is first, enough is second. Okay. To comes before adjective, enough comes after adjective. The weather is warm enough. Let's go swimming. Okay. So you can look up this in the back of your book, and there is also like how to connect the to or enough with the reason, with the verb. The birds are too young to fly, or the giraffe is tall enough to reach the top of the trees.
Okay, so you can look up this in the back reference, in the back of your book, in the grammar reference. Okay, any questions? Any questions for two and enough and connecting with the sentence? มีคำถามไหมคะ So- พาร์ทนี้ If you want to study more or take an example more นะคะ you can take a look in your student book page 113 นะคะ 13 you can take a look there for two and enough นะคะ If you don't have any question we can go on, teacher. Yes. Okay, I would like just everybody to actually repeat the sentences so that we can practice a bit. So now Yes. first listen and then you will be repeating. Everybody will be repeating. Look, we can't go sailing. The water's too rough. The water's too rough to go sailing. We can't go sailing. The water isn't calm enough. The water isn't Okay, so calm first enough to go one. sailing. We can't go We sailing. can't go sailing. The water's too rough. Okay, 1 2 3. We can't go We sailing. The water is too rough. ได้ยินเสียง Yeah, rough. that's great, but I want everybody to turn on their microphones. พร้อมกันช่วยกันค่ะจะเสร็จละ And repeat. Okay, 1 2 3. We can't go sailing. The water's too We rough. can't go sailing. The Water is too rough. Very good ได้ยินแต่ we can't rough. Okay. Yes, very good. The water's too Okay, rough to go second one. sailing. The water's too rough to go sailing. Sailing. Very good. We can't go sailing. The water isn't calm enough. Okay. Everybody, The water can't go sailing. The water isn't calm enough. The water isn't calm enough to go Everybody? sailing. The water isn't calm enough. water isn't enough to go sailing. Very good. Okay, good. Let's move on. Read activity 1 and write T for true and F for false. Okay, I will give you 1 minute to prepare your answers. I'll give you 1 minute to prepare your answers to activity 2, and then you will have 5 seconds to answer, okay? So everybody get prepared now for activity number 2 in student book, okay? Number 1, Faith thinks the sailboat is too big. True or false? 2, Pete is Carla's brother. True or false? 57. 3, 57. Next page. ได้เลยนะครับ 3. The children are too young to go sailing alone. 4. The water is calm enough to go sailing. 5. Mark feels seasick. And 6. Mark wants to go swimming in the lake. So everybody prepare true or false. Promise up. Okay. Are you ready? Are you ready, guys? Yes, I'm ready. You got only 5 seconds, right? Teacher's level? Yes. Yes, they should be ready to answer immediately. Yes. Yes. โดนชื่อใครตอบเลยนะคะ ไม่ต้องรอสัญญาณ Okay, จาก so teacher teacher. Pia, you will be assigning the activity points, readiness Alright. activity points. Alright. Okay, so number 1. Faith thinks the sailboat is too big. True or false? I Now, let me call the name, right? Yes.
number 35 ค่ะ 35 มะเฟือง sorry I can't hear การมาเฟืองตอบ false all right great let's see Okay, I think I will mute you all because there are some noise. And please, teacher Pia, always unmute the person who is answering. Okay. Yes. Okay. Ask to unmute person who is answering. Okay. all right for number 1 Okay, so number 2, Pete is Carla's brother. number 13 Tim 13 Tim I don't know. all right Okay. great So okay. So the first one, by the way, was false. Faye thinks the sailboat is too big. Is false. False. He thinks it's too small. And number 2, Pete is Carla's brother. We can give chance to some other person. all right 1 point for Tim. the previous student, but another person can answer. all right number 36 อิงฟ้าค่ะ true True. Hey, yes, Pete is Very Carla's brother. good. That's true. Okay. Number 3, the children are too young to go sailing alone. The children are too young to go sailing alone. 21 พอใจค่ะ 21 พอใจ all right maybe next time the next one number Okay. 3 number 11 ซานค่ะ 11 ซาน 11 ซานค่ะ okay go ahead okay true Okay, right. It's true. The children are too young to very good go sailing alone. Right. It's there. number 4 rightพี่เชื่อสลาโวหลุดหรือเปล่าพี่เชื่อสลาโวไอเด็ก เจ้าสลาโวในหน้าจอหนูก็ยังเห็นอยู่นะ เด็กๆอินเสียง แล้วก็ภาพกระตุก เด็กๆอินเสียงนิเชอร์ใช่ไหมคะ ได้ยินครับได้ยินเสียงดิเชอร์เปียแต่ไม่ได้ยินเสียงดิเชอร์ชลาโว โอเค หลุดแล้ว นี่ไง โอเค เอาไว้คือ I can go for that เรียบร้อยฮะ เรียบร้อยโรงเรียน สวัสดีครับ ยัง ต้องรอไหม รอทีเชอร์นี่แหละ อ๋อทีเชอร์ไม่เข้าร อทีเชอร์ปีนี่แหละ เขา I don't believe you guys alone นะคะ Okay let's move to number 4 right yes I do okay number 4 the water is calm enough to go sailing the water is calm enough to go sailing Anya number 17 please แป๊บนึงครับเรียนก่อน I don't know ค่ะ I don't know ค่ะ Okay care number 16 please care ถูกเจอถึงกับร้องไห้ true let's see ใช่หรือเปล่านะก็บอกว่า I think the storm is coming Pete isn't it don't worry it's calm enough แสดงว่า true correct นะคะ very good
Let's move to number 5. Mark feels young. Mark feels seasick. Mark feels seasick. Can I ask from you are number 19, please? You are number 19, please. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's move to smart ก็ได้ค่ะ smart number 5 please. 10 หมดเวลา True alright ทำไมต้องตะโกนขนาดนั้นแบบดุ้งเลยเมื่อกี้ alright ใจเย็นๆนะทุกคน alright let's move to the last question. Let's move to the last question. Can I ask who else? Oh my god. พี่ปิ้น number 7 พี่ปิ้น True or false? พี่ปิ้นเร็ว I don't know. Okay, fine. ตะวัน number 6 น้องปิ้น อะไรวะ พี่เชื่ออย่ามา number 9นะพี่เชื่อเรียกมึงไป3 ครั้งแล้ว ยังไม่เรียก True or false? ยังไม่เรียก อย่ามา number 9เชียว ไม่รู้ก็ตอบ I don't know. It's okay to say I don't know. number 9 ฮะnumber 6 ไม่ตอบใช่ไหมคะ จะได้ยินผมปะเนี่ย ได้ยิน ตอบ ได้ สิ ยิน พอหรือเปล่า false หรือเปล่า Let's see. ขอให้ถูก I don't like selling. I don't like แปลว่าเขาอยากไปอีกไหมคะ That means he wants to go back again. True or false? Oh, it should be false นะคะตัวone point นะคะ It should be false. It's not true นะคะเพราะว่าเขา because he didn't like selling, so that means he doesn't want to go back again. All right, 30 seconds to finish this page. 30 ออกได้เลยไหม seconds. เดี๋ยวแป๊บ สวัสดีครับ ยัง ออกได้เลยครับ เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิม ใจ ใคร เย็น ที่สามารถออกได้นะคะ ก็คือคนที่ส่งแล้ว